истины, и живе здесь все, и вся исполняет сокровища блага. Жизнеподателю прийде целейший огне. Чистый всякий, скорный спаси, блажи души наши. Славишний Богу на земле. Славишний Богу на земле. Теперь цілу світову. Амінь. Покойте, дорогі люди. Вітай між нами, Христе, вітай. Щастя єдине, сей час гостини, невиннім серце дитини, ти наше сонце життя і рай. Вітай між нами, Христе, вітай. Благословене царство, чай Сина і Свята Духа, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Милі Господу помолимся. Господи, помилуй. За мир з висот спасіння душ наших, Господеві помолимся. Господи, Мир цілого світу, добрий стан святих Божий церков, і єднання всіх Господу помолимся. Господи, помилуй. Цей храм сей тих, що з вір'ю, побожністю, страхом Божим ходять до нього, Господеві помолимся. Господи, помилуй. Віщого Вселенського архієреша Франческа Папу Римського, Господу помолимся. Господи, помилуй. Блаженнішого Верховного архієпископа нашого Кір Святослава, митрополита нашого Кір Бориса, Кір Івана, Кір Андрея, чесне презвітерство, християнство, весь притчері людей, Господеві помолимся. Господи, помилуй. Богом бережи наш народ, правління і військо, Господу помолимся. Господи, За помилуй. місто це, кожне місто і країну, за тих людей, що віри живуть в них, Господу помолимся. Господи, помилуй. Добре поліття рожає плодів земних, часи мирний, Господу помолимся. Господи, Тих помилуй. людей, що плавають, подорожують за недужих, страждаючих, полонених і за спасених, Господеві помолимся. Господи, помилуй. За визволити ще нам від всякої скорби, і гніву, і нужди, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаті. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю, Пресну Діву Марію, всіма, що тими поминувши сам себе, від одної все життя наш, Христу Богу віддаймо. Тобі, Господи. Він лежить всякая слава, честь і поклін, Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господеві, Господеві, Господеві. Молитвами Богородице, спаси, спаси нас. Молитвами Богородице, спаси, спаси нас. Щастя нам, нехай співається і слава Тобі, нехай слава Тобі, молимося чогось. Молитвами Богородице, спаси нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Єдиного
і присно Діви Марії. Чоловіком і розп'ятий бути, Христе Боже, смертію смерть подолав. Ти один святої Тройці, рівнославен Отцем і святим Духом спаси. Ще і ще у мірі Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодать. Пресвяту, пречисту, преблагословен, славну владичицю нашу Богородицю, пресну Діву Марію, всіма, що Тебе помінувши сам себе, Христу Богу віддаємо. Ти благий чоловіколюбець, Бог єси, Тобі славу силаєм, Твій Сину і Святому, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Прийди, Христе, за себе, Господи, посвятую Богу, святую нашу. Спаси нас, Сине Божий. що воскрес і святий славим Тобі. Алілуя. Життю Божим, прийди Богу, і зараз слідці мій. Спаси нас, Сине Божий, що воскрес і святий славим Тобі. Алілуя. Благослови Господь, і заповідь усі землі. Спаси нас, Сине Боже, що воскрес і святий співаємо Тобі. Алілуя. Премудріш, будьмо уважні. Прийдіть, Попивчак, Церква Христа. Спаси нас, Сине Боже, що воскрес і святий співаємо Тобі. Алілуя. You descended from on high, O Lord Jesus, died on the cross to free us from suffering and death. You are our life and resurrection, O Lord. Glory be to you. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. You did rise again from the grave, raising up the dead. Adam and Eve rejoiced in your resurrection. The very ends of the world exult in rising up from the dead. Glory be to you, merciful one. О, Ти, святий єси, Боже наш, Тобі славу воссилаєм, що і Сину, і Святому, нині повсякчас, віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Духові, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Воїн мій, мир всі, премудрош, будьмо уважні. Pray and give glory to the Lord our God. Let us all now be seated and be attentive. Lesson from the Epistle of St. Paul to the Ephesians. Brethren, as a prisoner in the service of the Lord,
I appeal to you with these lives, worthy of the vocation you have received, with perfect humility, meekness, and patience, forbearing of one another in charity, eager to preserve the unity of the Holy Spirit and the bond of peace. You must be one body with a single spirit, because you have received the same vocation with one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, above all, through all, and in all of you. Nevertheless, each one of us has received his own special grace as a generous gift from Christ. Во ім'я мир Ти, bless you, reader Russell, in the name of the Father, во ім'я Отця і Сина і Святого. Аллилуйя. Аллилуйя. Премудрость прости, слухаймо, що Євангелія, мир всім. От Луки Святої Євангелія читання. There was a lawyer who asked Jesus about the law, and Jesus explained to him about honoring and loving your brother and sister. And Jesus said to him, he kept the commandments, and Jesus said, you shall do that and you shall live. But because he was a lawyer and had many questions, he asked Jesus one more question. He said, can you tell me who is my brother? Who is my neighbor? And Jesus said, let me tell you a story. There was a man going down from Jerusalem to Jericho, and he fell prey to robbers. They stripped him of his clothes. They beat him and went off, leaving him half dead, taking all his possessions. And soon thereafter, a priest, a Jewish priest, was walking down that road. And he saw this man beaten near the end of his life. And he walked on. He kept walking by. And after him, a little while, there was a Levite, like a rabbi, who came the same way. He saw this beaten man. But then there came a Samaritan, non-Jew. He came up to this beaten man. He walked down into the ditch and dressed his wounds. And he poured oil on the wounds and raised him up on his own donkey and brought him to an inn and gave him to the innkeeper to take care of. The next day he took out 2 silver pieces and gave them to the innkeeper, and he told him, look, take after this man. I found him on the road, beaten near death. If there is any further cost, I will return here and pay you on my way back. And then Jesus asked the crowd, tell me this, which one of these 3 men, the priest, the Levite, or the Samaritan, was a neighbor and brother to the man who fell in the ditch? Który je йому брат чи сусід? Чи той священник жидівський, чи той є рабин жидівський, чи той є самарянин? And the lawyer said, well, it's the one who treated him and carried him out of the ditch and took him to get help. And Jesus said to them, then go home and do the same thing for your brother and your sister who's in need. Ви зробіть то само твоєму братові чи сестрі, котрий потребує помочі. І тоді ти будеш дитиною Божою. Амінь. Слава тобі, Господи. Okay. You can just pretend a little kiss, or you can pretend one. Okay.
Pretend a little kiss here. Okay, you want to sit in a pew there? I'll tell you a nice story. Okay. Welcome to all the folks here today in church. This late November weather, right? It's going to rain or snow or sleet or hell or maybe nothing. So we're going to get some weather here today. And we welcome all the folks at home listening on YouTube. And we hope and pray that you'll enjoy and be lifted up today with our service. Last Sunday in November, Thanksgiving weekend. And we hope that you can sing with us today. We're going to sing our beautiful anthem towards the end of liturgy, and we're going to sing our hearts out here for all of our Ukrainian brothers and sisters who are suffering invasion from Moscow. Now, if you want to help Ukrainian brothers and sisters in their need, all you have to do is send us a check to our parish, and we will combine all the checks we get in a couple weeks, and then we'll ship one big check down to the Archbishop. And I got a beautiful letter from the Archbishop. I think it's posted back there. Yemaya listavi archiepiscopa. It says, Otec Popivchak, Father Ronnie, I really appreciate in our people in Ukraine. Tak вони оцінюють такої помочі від вас і від вашої парафії. And he wrote a beautiful handwritten note. Father, дякую. Thank you so much. Thank you so much. Our people in Ukraine, thank you. And so, if you want to help out the Ukrainians, brothers and sisters, you know, many won't have water for a long time, that many in the cities don't have heat nor electricity, and it's just a terrible, terrible, tragic, brutal, and illegal thing that's going on there on the part of Moscow. And we have to somehow pray for our brothers and sisters, щоб вони могли собі витримати такої біди, такої муки, такої муки. So we're praying for Ukraine today. Now, you can send a check to our parish. As I said, it's Peter and Paul Church, P.O. Box 126, Box 126, and it's Bridgeport, PA, 19405. 19405. Now, we don't have Sunday school today because of Thanksgiving, right? But we only have 3 classes left in the whole semester. And so next week, we're going to be on at 11 o'clock, right, on Sunday morning. We're going to talk about how we spend Christmas, how we can spend Christmas, and about the Christmas tea, the carols, and the vertepa, the manger, and all those beautiful things we're going to talk about, teach our children. So all you have to do, for any kids out there, just get on the website. Get on the website right here. And fill out a little form, and we'll take care of you from there. So, if any children around, whatever kind of kids you can find, nephews, nieces, get on that website, because it's just a beautiful thing. It's the only such Ukrainian Sunday school online, full-time, with scores and scores of students. And so it's just such a beautiful thing. All the different states, when they chime in and everything, it's a glorious thing to have when you have an educational program that travels like that and teaches children all over the country. So make sure your kids aren't left out. Now, we need some prayers today. We have 2 ladies in the hospital, very youngish ladies, I should say. One is in Phoenixville Hospital, very sick. Her name is Joanne, and the other one's in Einstein. I think it's Einstein. No, it could be Suburban, but I'm pretty sure it's Einstein, and it's over in Norristown. And she also needs our prayers. Her name is Gina Plasevich. So you can pray for them today, as well as my old buddy Jimmy Pachuk, in staying at his daughter's house. Jimmy Pachuk. Now, we have a very important thing to tell you.
one of the first churches, одна з тих перших церков, що до мене дзвонила, and wanted to help Ukrainians back in February, was the Baptist church here in Bridgeport. І вони прийшли до мене, and they had a nice check for us, сотки доларів, hundreds of dollars, and they called me up yesterday, actually last week, this past week, and they said, Father, we're going to have a carol sing, and we want all the churches, especially yours, to come and sing in Ukrainian. And I want you to carry that Ukrainian flag in here and teach our people in our church what it's all about over there in Eastern Europe. And so we're going to go over there at 3 o'clock next Sunday, 4 грудня, 3 година. It's the church right next to Franzone's. All you guys know about the pizza parlor downtown? Ronnie, I think you got married in there, right? It's called First Baptist Church of Bridgeport, right on DeKalb Street. Go down 7th Street, you can't miss it. And we're going to sing our heart out for these Ukrainians. We're going to carry the flag for us, right? Ryan, you're going to carry something for us. And we've got a Santa Claus all picked out, Shotei Nikolai. And we're going to sing our heart out in Ukrainian for these, so these people can celebrate our Ukrainian, their courage and their bravery and their toughness. We're going to talk about Ukrainians over there next Sunday. So please, round up all you guys, are good singers, we're talking professionalists, pravda. I know Luba's going to be there, right? We're going to sing our heart out next Sunday, 3 hodina. It's short, 40 minutes. We'll be out of there. And it's going to be a beautiful time. So please come, and you can park anywhere. There's a parking lot, and we're going to sing for those Protestants over there and thank them. Їм подякувати за те, що вони так нам помогли. So we're going to do that next week. On Sunday the 4th, 3 hodina, it's the First Baptist Church in Bridgeport. Now, just have a few notes here for you. Jesus was pretty savvy. And when he used to meet these smart alecks like today's lawyer, he knew how to teach them. So always tell them a story, a parable. Prichta, we say in Ukrainian. And so that it would be so clear, it would be so vivid a story. He talks about this poor guy was beaten. He talks about how he was beaten over his head. He talks about they stole his clothes off of him. And all they did was leave him to die in a ditch. And then Jesus gets to the meat of the story. First there comes this hotsy-totsy priest, right? He's walking down the road, like he knows everything. Looking down there, he walked right by them, Then he talks to the Levites were the smartest teachers. Levi, from the tribe of Levi. And the same thing, Levi walks down there and looks at the ditch, There's a guy in that ditch. I wonder what's going on here. Then he turned his face away. Even perisho. And then here comes a Samaritan. Now the Jews hated the Samaritans because they didn't believe in Judaism. They had their own type of religion. They believed in God, but a different kind of God. And the Jews couldn't stand them. They didn't speak to them. They walked right by them. Anytime a Samaritan and a Jew, they couldn't talk. Because to je čuži, to je bezbožniki. All these bad words that they would say about them. And then Jesus goes on and says, look, this foreigner, this agnostic or whatever, he stopped. And he went down that ditch and pulled that man out. And these Jews that heard the story, they were so embarrassed that the Jewish people walked right by him. Then he asked all the lawyers out there, who is my brother? Хто є сусід? Хто є твій брат? Сестра? They said, well, очевидно, то мусить бути самарянин. Right? It was so obvious. They couldn't duck the implication of this parable. And so it's so beautiful. It teaches us we are all mifshia Boshi dite. We're all God's children. Everybody. Your race, your color, the tone of your hair, whether you're rich or poor, male or female, whatever you are. Boshi, God made every one of us.
Every one of us, God made. И потому Jesus Christ refers to us. Everyone. Як йому брат чи сестра. Jesus refers to everybody as his brothers and sisters. And that's Christ's lesson today. So folks, if you get a chance and there's somebody in need, you give them a hand. Because then we'll know that you are truly, truly a good man, a good woman. You're truly a brother and a sister of Jesus Christ. Що ви є правдиво, чи брат, чи сестра Ісуса Христа. І Він для тебе, для вас помер і воскрес. Щоб ми колись будемо всі з Ним у мирі, у спокої, в небі. Амінь. In the name of the Father and the Son, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Slava Isusu Christu. Let us all now stand with our whole soul and mind. Promovimo mi всієї душі і всієї мислої нашої. Промовимо. Господи, Вседержителю Божий, Отців наших. Молимо, слухай і помилуй. Милуй нас, Боже, з великої милости Твоєї. Молимось, слухай і помилуй. Я ще молимо за святішого Вселенського архієрея Франческа, Папу Римського, блаженнішого архієпископа нашого Кір Святослава, митрополита нашого Кір Бориса, Кір Андрея, за тих людей, що служать, послужили в тому храмі цьому, отців наш духовних, все о Христі, брате наш. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Я ще молимо за Богом бережений наш народ, правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо за ту присутніх людей, що чекає від Тебе великі багаті милості, тих, що творять нам милостиню, всі православної християнів. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. О милостивий, чоловіколюбець Бог, єси Тобі славу силаєм, що і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Премудрощове під владою Твоєю завжди бережно. Ми славу воссилаєм, що і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Святослава, архиепископа нашего Бориса, Кир Андрея, весь священнический, ноческий диакон, священник, державного самого, благородного приступа на венчителя, благодійнейшого храму, вся страж душу і брату, щоб вас православні християни, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Нині повсякчас на віки вічні. Сповни молитву нашу Господеві. Блаженний чесний дарі Господу помолимся. За святий храм сей тих, що з вірою побожні, страхом Божим. Ходя Господу помолимся. Щоб визволитися нам від всякої скорби і гніву і нужди. Господу помолимся. І щедротами єдинородного Сина Твоєго, що з ним благословенніся, пресвятим благим і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Мир всім! Возлюбім один одного однодумно визнавати.
the doors, and wisdom. Let's all now pay attention. I believe in one God, the Father, the Almighty. Стаймо гідно, стаймо і страху, будьмо уважні, щоби святе приношення по мірі приносимо. Благодар Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастіє Святого Духа, нехай буде со всіми вами. Горімо їм серця, благодарим Господа. Переможню пісню співаючи, кликаючи, зиваючи, промовляючи. Son of the world, Lord, you know, coming from Прийміте, їжте, це є тіло моє, що за нас ламається на відпущення гріхів. Іте і знаївши, це кров моя нового завіту, що за вас, за багатьох проливається на відпущення гріхів. Твоє від твоїх, а тобі приносимо за всіх і за все. Сотвори хліб сей чесним тілом Христа, те, що чаші сей чесною кров Христа, Духом їм святим. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословен, славну владичицю нашу Богородицю, Христну Діву і Марію. До Іоанна Христопритечу, Хрестителя, помилявши помилки і воскресіння життя вічне, Твоїх таєм, де сяє світло церкви,
Молимо Тебе, поміня, Господи, все Господи, благослови, все правильно начало, Слово Твоє істини, все презвіття, Слово Християнка, Священника. І носимо Тобі духовну службу. Найперше поміня, Господи, і Ти, що Вселенська Твоя. Капоти наші, Кір Бориса, Кір Андрея, Святослава, Святого Churches. Дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівувати пречесне, величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, на віки вічні. І нехай будуть милості великого Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, со всіми вами. Ще і ще у мірі Господу помолимся. Принесений, освячений, чесний дарі Господу помолимся. Чоловіколюбець, Бог наш, прийнявши у святий, наднебесний, духовний, свій, жертовний, приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать. Дар Святого Духа помолимся. Визволитися нам від всякої скорби, і гніву, і нужди, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодати. Внявши досконалого, святого, мирного і безгрішного, Господа просим, ангела миру, вірного наставника, хоронця душ і тіль нашого Господа просим. Прощення, відпущення гріхів, прорішення нашого Господа просим. Доброго, пожиточного для душ наших і миру для світу Господа просим. Осталий час життя нашого в мірі покаяння скінчити, Господа просим. Християнської кончини життя нашого безболесної, бездоганної, мирної, добродіту на страшному суді Христовому просим. Єдні ж вірі причасті є Святого, випросивши сам себе від одної все життя наш, Христу Богу віддаємо. І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесна Боча, і мовити. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і в нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки вічні. Мир всім. Голови ваш, Господеві, приклоніте, Тобі, Господь. Благодаті щедротиме чоловіколюбіям єдинородного Сина Твого, яким Ти благословенися, пресвятим лайми животворним Твоїм, нині повсякчас, і на віки, і на віки, і на віки вічні. Боже милости, будь миріш, Боже милости, Боже милости. Будьмім святая, святая і святих.
I believe, O Lord, and I confess that you are truly Christ, the Son of the living God, who came into the world to save sinners, of whom I am first. Accepting this day the Son of God, as a partaker of your mystical supper, I will not tell the mystery to your enemies, nor like a Greek resist the Jews, but like a thief I confess to you. Remember me, O Lord, when you come into your kingdom. Remember me, O Master, when you come into your kingdom. Remember me, O Holy One, when you come into your kingdom. May the partaking of your holy mysteries, O Lord, be unto me not for judgment or condemnation, but for healing of soul and body. God, have merciful to me, a sinner. God, cleanse me of my sins and have mercy on me. I have sinned without number, but forgive me, O Lord. Страхом Божьим вірю, приступіте. О, долина, несеша зерно, река, Спаси Боже, любі Твоя, благослови статуєнство Твоє. О,
всегда, ныне, повсякчас, и на веки, веки вечные. Твоїх прослав Божество Твоєю силою, і не залиши нас, що надіємося на Тебе, мир світові Твоєму дарю і церквам Твоїм іреям, Богом бережному наш народові, і правлінню, і всім людям Твоїм, бо всяке добродавання, всяке звершенний дар, і звисити є, що сходить від Тебе Отця світла, і Тобі славу, подяку, поклін засилаємо, Чуй Сину і Святому Духу, нині повсякчас, віки вічні. Благословення Господне вашого благодаті, чоловіколюбієм всегда, нині повсякчас, віки вічні. Слава Тобі, Христе Боже, надія наш, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскресе із мертвих Христос, істинний Бог наш, молитвами пречисти своєї Матері Марії, і всіх, що Ти помилуй і спасе нас, яко благ і чоловіко Come up here, Tommy, to me here. Get the flag on there, just pull on the stand there, stand out there and wave it a little bit. It's pretty heavy. We're going to sing our Shena Marin out in memory, in hopes of Ukraine. Щенемела Україна, ні слава, ні воля. Щена, браття Божі, усміхнешся доля.
God.